Ағылшын тілінде сөйлем құраудан қиналамын, произношением дұрыс емес, қанша оқысам да қате оқи беремін десеңіз, дәл бүгінгі reading practice сіз үшін. Дәл қазір біз осы тексті ағылшын тілінде сіздермен бірге оқып аударатын боламыз. Сол арқылы сіз өзіңіздің произношениеңізді жақсартасыз. Көп оқыған сайын қалай сөйлем құрау керек екенін білесіз. Артикль, предлог қай жақта қалай қолданылатынын нақты білетін боласыз. Сол үшін дайын болсаңыз, кеттік. Emily is 8 years old. Emily 8 жаста. Менімен бірге дауыстап қайталаңыз. She lives in a big house. Ол үлкен үйде тұрады. She has a huge room. Оның үлкен бөлмесі бар. Бұл жақта ерекше оқылатын сөз бар. Huge. Үлкен. She has many toys and she has a lot of friends. Оның көптеген ойыншықтары бар және оның өте көп достары бар. But Emily is not happy. Бірақ Emily бақытты емес. She has a secret. Оның бір секреті бар. Осы жақта артикль a secret болса, міндетті түрде бұл біреу-ақ деген сөз. Яғни бір ғана секреті бар. Кеттік дальше. She doesn't want to tell anyone about her secret. Ол өзінің секреті туралы ешкімге айтқысы келмейді. She feels embarrassed. Ол өзін өте жаман сезінеді. The problem is that if nobody knows about it, there is no one that can help her. Я, сөйлем кішкене күрделірек, потому что екі жай сөйлемнен құралған, я. Давайте аударайық. The problem is that. То есть проблема неде? The problem is that if nobody knows about it, бұл туралы ешкім білмесе, there is no one that can help her. Оған көмектесетін ешкім болмайды. Яғни оның секретін білмесе, ешкім оған көмектесе алмайды ғой, я? Кеттік дальше. Emily doesn't write her home task. Ол өзінің үй жұмысын орындамайды. Present simple. When there is an exam, ода экзамен болған кезде, she gets sick. Ол просто ауырып қалады. Бұрын мектепте сабаққа бармас үшін ауырып қалатын едік қой, дәл солай. Үй жұмысын орындамас үшін ол просто ауырып қала салады. She doesn't tell anyone, but the truth is she can't read and write. Тоже екі жай сөйлемнен құралған. She doesn't tell anyone. Ол ешкімге айтпады. But the truth is she can't read and write. Ол негізі оқи алмайды және жаза алмайды. То есть бағанан бергі Эмилидің секреті, то, что ол оқи алмайды и жаза алмайды. Emily doesn't remember the letters of the alphabet. Яғни алфавиттегі әріптерді Эмили есінде сақтаған жоқ. Doesn't remember. Ал соңында не болды екен? One day, Emily's teacher finds out. Бір күні Эмилидің мұғалімі біліп қойды. Find out. Біліп қою. Finds out. Present simple датыр. She sees that Emily can't write on the board. Ол оның тақтаға жаза алмайтынын көріп қойды. She calls her after class. Ол оған сабақтан кейін хабарласып, and asks her to tell the truth. Шындықты айтуын сұрады. Emily says, it is true. I don't know how to read and write. Эмили айтты, я, бұл шындық. Мен шынымен оқи алмаймын және жаза алмаймын. The teacher listens to her. То есть мұғалім оны тыңдады. And she wants to help Emily. Және Эмилиге көмектескісі келді. She tells her that's okay. You can read and write if we practice together. Егер екеуміз бірге практика жасайтын болсақ, онда сен оқи да алатын боласың, жаза да алатын боласың деп мұғалім айтты. Ал енді давайте тексті басынан аяғына дейін тез менімен бірге оқыңыз. Пока сіз менімен үлгермейінше, тексті қайта-қайта оқи беріңіз. Осы видеоны қайталап көріңіз.
Emily is 8 years old. She lives in a big house. She has a huge room. She has many toys and she has a lot of friends. But Emily is not happy. She has a secret. She doesn't want to tell anyone about her secret. She feels embarrassed. The problem is that if nobody knows about it, there is no one that can help her. Emily doesn't write her homework. When there is an exam, she gets sick. She doesn't tell anyone, but the truth is she can read and write. Emily doesn't remember the letters of the alphabet. One day, Emily's teacher finds out. She sees that Emily can't write on the board. She calls her after class and asks her to tell the truth. Emily says, "It is true. I don't know how to read and write." The teacher listens to her. She wants to help Emily. She tells her that's okay. You can read and write if we practice together. Дәл осылай ағылшын тіліндегі тексттерді менімен бірге оқу сізге ұнаса, міндетті түрде комментарийге өз ойыңызды жазып кетіңіз. Нені жақсарту керек, не сізге ұнады, не ұнамады деген сияқты. Бұл жаңадан ашылып жатқан рубрика, сол үшін сіздің ойыңыз мен үшін өте маңызды. Сіздермен болған миссис Мадина. See you next time. Goodbye, my dears.